So the question is, Kano-san, what made you decide to get into being a Lolita designer? 私は小さい頃から母がこういったお洋服が好きでよくさせてもらっていたんですけれども、そういったところから自分もそのお人形が好きでこういったお人形みたいなスタイルに憧れてまして、ずっと学生とかこのロリータスタイルで過ごしていたんですけれども、どうしてもやっぱり私が学生だった時にはロリータのメーカーがとても少なくて、お洋服がお洋服をこう買うとなんでしょう、種類がとても少なかったので他の人とこう被ってしまうっていう感じになっていたので、せめて頭物とかは作ろうっていう形から自分で作るようになっていって、その楽しさを知ったっていうところからデザイナーになりたいなというふうに思います。Since when I was little, my mother always liked to dress me up in Lolita fashion, so I got to wear this all the time. And as for myself, I also like to the doll's fashion, and I like the idea of dressing myself up and like a doll. And so I spent a lot of my student days in the dress, but back then there weren't that many Lolita design makers. So if you went out and bought pre-made stuff, you would clash with the same selections with other people. So I started by coming up with headpieces that would at least be my original, but that got me into discovering the fun of designing, and that got me into the profession. Next question. How about you in the back? Have you seen anything since coming here in Western Lolita trends that maybe isn't as big of a thing in Japan? Okay. So the question is, have you seen anything here in the West from Lolitas that is a popular trend but isn't so much popular as that isn't popular in Japan, right? 今回アメリカに来て、欧米のロリータファッションで日本では、まだ流行ってないようなものっていうのを何か、見つけましたか？何日かの間にブースでたくさんのロリータさんとお会いする機会があったりとか、ファッションショーの時にちょっと拝見させていただいた中では、結構皆さん服はレイリーの洋服とかたくさん着てくださってて、頭のがとても個性的で素敵だなと思いました。なかなか日本のロリータさんっていうのはもちろんセットで出てるのでそれをつける方が多いんですけれども、ここアトランタで拝見させていただいたのはそれプラス何かこうアレンジを加えて自分らしく着こなしていらっしゃるのがとても素敵だなと思いました。One thing that I noticed seeing all the people dropping by our booth and then also looking at fashion here at the convention was that a lot of American fans were put on maybe the Star Shining Bright brand clothes and add original accessory to that. Since most customers in Japan buy everything as a whole set and put that on, and American fans seem to have a personal arrangement that would be an addition to the clothes. We have a question over here. Do you have any advice or anything to say for any young men who are boys to get into Japanese fashion? So the question was, do you have any advice for young men or young boys who are looking to get into Japanese fashion? 日本のファッションを、やりたいというメンズやボーイズにもしかしたら Are you talking about Lolita specifically or just always? Like print style and stuff?
そうですね。ベイビーのライトまた別なリサンドがパイレーツの方でも王子様スタイルっぽく出てますし、ベイビーの方から出ているアイテムとかも小物とかを使ってこうアレンジしてお召しになる方も結構いらっしゃるので、よく新しくされる方におすすめしているのが、女性のお友達と一緒に双子みたいな色を合わせてこのお揃いで王子様にしてみたりとか、お姫様のロリータさに合わせてちょっとニュアンスを見せて王子様にされる方はとても多いので、そういった一緒にその方とやり始めるのはとてもおすすめかもしれないです。We do have a Prince line, and also a lot of people seem to take accessories from the ladies line and use that as their personal arrangements. And one thing that I do recommend to male customers is to coordinate your dress with the ladies line and color match and go with the twin look. That's one thing you do. And otherwise, you could match the Lolita princess and be the matching prince. So getting started with the lady friend is something that I often recommend to customers. I think it's always fun to dress up with a friend too. So, do you have another question? Yes, you decide. Well, what's your favorite thing that you've seen Western Lolitas do, like style-wise in general? So the question is, what out of the Western Lolitas, what is a style that you see them do that you really like? Probably different from what they do in Japan, right? 欧米のルリタでファッションやスタイルで、日本にないものでいいなと思います。どんなものがありますか？本当短い間なので、いろんなコーデを体験させていただいた中でも、私が目にできたのは本当に一部だとは思うんですけれども、特に印象に残って日本と違って素敵だなって思ったのが、コーディネートの合わせがやっぱり日本と色味がちょっと違って個性的だなっていうのがあって、結構日本のロリータさんの定番で合わせる白いブラウスにジャンパースカートっていう方が結構多いんですけれども、ブラウスとかも結構お色もいろいろですし、デザインとかコーディネートもアレンジされてるのがなかなか日本では目にしないですし、すごく素敵だなと思いました。Since I only would get to see a very small subset of what goes around the world, I can only talk about the small personal impressions I get. One thing is that I think the Western fans tend to be much more individual in their coordinations, especially with colors. And Japanese fans tend to start with the basic white and go with the presets. And Western fans tend to have more personal arrangements into their designs. Yes, you like? What is your favorite part of working in the Harajuku store? So the question is for Rin, what is your favorite part of working in the Harajuku store? 実店で勤めていて一番好きなところはどういうところなんですか？
原宿っていう場所がラブあると思うんですけれども、日本のお客様はもちろんなんですが、海外からの旅行者の方がとても多いので、そうですね、日本も含めて世界中のロリータさんにお会いできるっていうのが一番私は素敵ですし、好きなところですかね。Well, I like the Harajuku location. This is a place that not only Japanese customers, but many customers from overseas drop by. So I get to see not just Japanese Lolita fashion, but also the Lolita fashion as worn by foreign customers. Yes? You talked a little bit today about what the current trends are, but I know it has changed a lot from how the fashion was when I was first introduced to them in the early 2000s. I was wondering what they thought the changes would be in the future for their brand. So the question is about how, so baby's style has changed quite a lot over the years from when they first started. And so do you see any upcoming trends in the future of Lolita fashion, especially coming from your designs? 特に質問になると思いますが、旅が始まった2000年代から今に至るまで、ファッション、冬のラインも使ってきてますけども、これからの展開はどのように変わっていくという話がありますか？ベビーが始まった頃はオリジナルのプリントの洋服もとても少なくて、結構単色ですごくロリータらしいというか、そういった感じの洋服が出ていたんですけれども、だんだん年を重ねるにつれてたくさんプリントものが出てきましたので、また単色のお洋服ですとか、そういったベーシックなものとかがまた着られるようになるっていうふうには思っています。When Baby got started, we didn't have too many original prints. There were a lot of basic single monocolors, and that was much Lolita-like. And as the years progressed, we came up with much many more prints. We think we might have a trend going back more to the basics and going with single color designs. Are there any upcoming maybe designs or anything that you can give us a sneak peek into for the coming season? 次のシーズンで何か教えてもらえる予定しているものを教えてもらえるか。そうですね、ちょうど来月本社主催の茶会が開催されることになっていまして、こちらで冬物とあと新しく春物を予定をしているんですけれども、ベイビーらしく可愛らしいものはこれまで通りありますし、また、クラシックな新しいモチーフの柄の挑戦ということもやってますので、そちらは今度 YouTube ですね、そちらで生中継することになってますので、ぜひファッションショーこちらで、時差があったりするので大変だと思いますけれども、拝見してご覧になっていただけるととても嬉しく思います。Next month, headquarters will be sponsoring a tea party that will be introducing the winter and a preview of the spring line. And those will include cute ladylike fashions as well as the classic Lolita designs, and we'll have the new motifs for that. And this will be live cast on YouTube. There might be a slight time difference that you might have to endure to stay up to watch that, but I hope you'll be able to catch that and enjoy the preview there. Thank you. This tea party is actually Baby's biggest event of the year, and a lot of the famous models and care models participate in this event, so definitely check it out because it's amazing. And then another question? Yes? Where do you both of you like to spend time when you're in Tokyo, other than favorite cafes, or places to go, where you like to spend time when you're operating?
So the question was, do you have any places in Tokyo that you like to go chill out, like a cafe to relax? お二人に質問です。東京で好きな、憩いの場所はありますか？好きな、カフェとかあったりしますか？私は、美術館とかがすごく好きなので、上野の美術館のあたりにお散歩とか兼ねていくことが多いんですけれども、こちらで、そのあたりのカフェに入ることはあります。I'm fond of museums, so I go to Ueno often and take a stroll there and stop by cafes in that area. よく仕事がお店が終わった後に結構スタッフ同士で夜までやってるカフェとかに行ったりするんですけれども、特に原宿は夜遅くまでやってるカフェが結構あって、コンセプトカフェっていうアリスの話をモチーフにしたレストランとかカフェとかスイーツモチーフを使ったカフェとかもたくさんあって、結構製品のスタッフはカフェ巡りがみんな好きなので、新しいのができると聞くとみんなで入りにやったりしてます。In the Harajuku area, there are a lot of cafes that are open till late. So after closing time, all of us staff members tend to go. And there are lots of themed cafes, such as house themed cafes and other themed cafes. So we love discovering new places, new cafes in the area, and trying them out. Yes.